Hello my beautiful friends, welcome back to my channel. If you're new, my name is Trixie and another day, another video, another story. Huko tunapiga story random, so if you're interested, make sure you subscribe. Naweza sikiaga story ya maybe 10 minutes or so. Today's story, it's another msewa football, but ni American football. Si football yenye mnafikiria, it's American football. Najua it's not popular in Kenya, but much kwa movies na pia kuna wenye wanajua American football, I know. So we're going to talk about Aaron mwenye alikuwa anachezaga American football, and he ended up from a very famous Super Bowl star, to a murderer. Yeah. So this is how the story went. Tunaanzaga mwanzo as always. So Aaron was the second born in his family, his dad and mom. His dad's name was Dennis. His mom's name was Valentine. So his dad ameishi kutaka kuwa a famous football star, but hakuweza fulfill his dream. So you know what happens when that kind of person becomes a parent, who ana push those dreams to the children. So alikuwa na push Aaron and his brothers in sports, in football, mostly American football. Aaron, he was good in football, American football. Alikuwa poa na he was doing pretty well. Na alikuwa mkubwa. He was muscular, he was 6'2", so he was doing very fine. And akaanza kuona kuna kaficha anaweza kuwa nayo na American football. So his dad in 2006, he passed away. Although alipass away in a unexpected way, like alikuwa ameenda kufanywa surgery ya tumbo. I don't remember the name of that surgery, but it wasn't that serious kind of surgery. Ilikuwa tu surgery tu. So they didn't expect he can die kwa surgery kama it was supposed to be a simple surgery. Now that was in 2006. Now Aaron akaendelea kucheza football, and in high school akakuwa MC. Different universities ikaanza kumuita, like different big universities. Aaron alikuwa na cousin, alikuwa anaitwa Tanya. Na Tanya alikuwa 14 years older than him. Na Tanya had a husband. Na huyo husband, after Aaron's dad alipass away, Dennis, akaanza kuwa na affair na the mom, Aaron's mom. So vile affair ilijulikana, Tanya alidivorce mse, na Aaron was just, so aka move out from his mom's house, akaenda kuishi na Tanya. Ako anataka story ya mamake, because what was that, like the dad just passed away a few months ago. Kuna affair, ni cousin, husband of the cousin, like, you know, a lot was going on. So akiwa kwa Tanya, hapo akaanza kupatana na friends, and they were not kind of good friends. They were bad influence kwa Aaron. So akaanza kutumia drugs akiwa kwa Tanya. Hapo ndio alianza kujua hizo mambo. Akaanza kutumia drugs, akaanza kuwa na bad people around him, and also aliendelea, but in football he was doing very fine. By the way, he was wonderful in football. 17, kuna time yenye yeye na best yake they went to a club, wakaenda waka order drinks. And the first wrong thing happened when he was 17. But najua ama football, ama American football stars wanaonekana ni kama they are untouchable. So they can do whatever they want. So akaenda kwa club, and in that club, obviously after drinking you must pay. Lazima ulipe. Now Aaron was like, mimi ni star, we are stars, mbona tulipe? So akaenda kuwa na argument na the manager, and then akagonga the manager, and then the manager akaenda kuwa na busted eardrum, akamharibu eardrum. So obviously aliripotiwa kwa polisi, but he wasn't arrested, because later on the manager withdraw the case, na akasema wameza ku negotiate with him na amecompensatiwa. But that was the first red flag. It's like hakukuwa na consequences. Hiyo story hata haikuwekwa kwa police records, nothing. Coach wake, the coach kwa timu yenye alikuwa, aliweza kudeal na hiyo kesi. So ikafanyikiwa chini ya maji, kamalizwa chini ya maji. Alikuwa in high school anaendelea kucheza hizi mambo ya football and all that. Alikuwa anataka kujoin NFL,
But sasa unajua NFL wanafanyia mtu background check, na kuna vile kulikuwa na stories mingi ya Aaron walikuwa wanajua, na wako wanaona like Aaron ako suitable kuingia NFL, but eventually aliweza kuingia under the club of the Patriots. Choose Alexander as his PA, personal assistant. Na mse alikuwa best yake back in college, akiwa in college alikuwa best yake and alikuwa pia plug wake. So mtu alikuwa anamleteaga drugs na pia anammanagea his activities and all that. Akiwa at the age of 23 aliweza ku make a deal. Aliweza ku get a deal contract worth $40 million. Unaweza picture at the age of 23 you're making such kind of kuna pesa kama hiyo na hauna the right influence around you. You can imagine how corrupted ama how you might use the money. Unaweza waste. So you understand hizi vitu if you don't have the right company around you. So that's where Alexander came in, akakuwa PA wake, anamsaidia hapa na pale. And you know Aaron used to have mood swings. According to his teammates alikuwa ule mse mwenye now I'm okay, the next minute I'm mad, the next. So kuna watu walikuwa wanampenda and then kulikuwa na watu wakoza msiana kwani what's up with this guy. It's like akotu na mood zake, alikuwa na mood swings mbaya sana, by the way, bad mood swings. His love life, kuna this girl walikuwa childhood friends since wakiwa wadogo, and wakagrow wakiwa marafiki, and then they started dating, and then that was in high school. And then after high school wakaenda different ways, but then wakarudiana baadaye. So they eventually got married na waka have a baby girl. This guy has a kid, has a family. Kuna vitu zingine afai kwa kifanya, anafaa kuwa amemature, anafaa kuwa anajua kufikiria poa, but it wasn't enough, I guess. It wasn't enough. Jubado kuna shady things that Aaron did, and he kept on doing even if he had a family. In 2012, Aaron and Alexander, they have gone to a club. And then, ni usiku, it's something like 12 a.m. usiku. So, wakiwa huko, this guy called Daniel happen kubump na Aaron, akamwagia drink. Now, this really pissed off Aaron. Like, ilifanya tu akweza, you know, blow up. And then Alexander was like, tutoke tu twende, si big deal. So wakiwa kwa parking lot, Daniel and his friend walikuwa wanatoka hiyo club. So Aaron akawaona. And then after kuwaona, akaambia Alexander, ingia kwa gari, tunafuata wasi. So akawafuata, hao walikuwa kwa gari yao. So wakiwa kwa gari wakienda, akapull up mbele yao. You see, like mbele yao, akapull up mbele yao. So akipull up mbele yao, according to the witnesses, kuna watu walikuwa wanaanza kushout like, wanashoutiana like, yo way, like, you know. And then they were kind of saying racist kind of things. Oh, nini. And then zikasikikwa. And in that commotion, Daniel and his friend, they end up passing away. So after that, akina Aaron wakapeleka SUV yenye walikuwa nayo kwa Tanya, wakeka kwa garage, because they have just killed someone, you know, actually 2 men. So vile police walianza kuchunguza historia Daniel and his friend, vile waliona kwa CCTV in the club, yes they saw Aaron, but waliona kabedhe, si unule superstar football. Okay, because wakiangalia records za Daniel na his friend, they were clean. Hawakuwa watu wenye wako na any police records, walikuwa tu watu wapoa. So the case ikaenda, hakukuwa na ile aspect yenye kuna msanii anaweza taka kuoa because of anything fishy or so. Kesi ikaenda cold, and hawakuweza kupata pia ile SUV because Aaron alikuwa ameficha hiyo SUV mali kwa Tanya's house, when nilikuwa nimewaambia place yenye ingepatikana. So the police, they were like, we don't understand why this guy were killed, and we don't have any people yenye tunashuku. So hiyo kesi ikaenda cold kidogo kwanza. The family of Daniel and his friend walizikwa side by side, and let me tell you, while this is happening, Aaron on the other side,
aliplay a whole football season. That's one. Two, he was just going around partying with friends, skydiving, whatever, like nothing had happened. So unaona kwa Aaron alikuwa anaona kwa it's like alikuwa ameanza kuona I am doing things na break rules and hadi naua watu na sishikwi, so no consequences. 13, Aaron and Alexander walifly to Miami. Now wakiwa huko walikuwa na meet another fellow footballer mwenye alikuwa best ya Aaron. So wakaenda in this strip club, and then the first night Aaron used $10,000. The first night, ebu pigi hesabu in Kenya shillings, tajua. And then the second night pia walikuwa huko. Now the second night inasemekana Alexander na Aaron walizozana because of the bill, and hiyo kitu ili Aaron, like he was furious, you know. Oh, and before I forget, in the first night kuna watu wenye tuseme tumekaa kwa hii meza. I am Aaron, you are Alexander, we are sitting in this table with other friends. There are other people, right? Kuna ile meza, kuna meza ingine. So kulikuwa na watu walikuwa wameketi in another table, and Aaron was paranoid. Alikuwa anashinda akiambia Alexander, hey, hao ni makara, these people are cops, hao ni makara. And Alexander is like, nini nafanya ufikiria wase ni makara? Because they're just there seated, minding their business. But he was paranoid. Anyway, back to the second night. So sinimwambia walikuwa na argument. Walikuwa na argument because of the bill, na also it seems Alexander alikuwa ameacha simu yake in the club, so they had left, and then ikabidi warudie simu, and that really ilibo Aaron, ilimbo. So this is what happened. Alexander said that really alikuwa amekaa backseat of the car, like ako ile kiti ya nyuma, and then Aaron ako hapa mbele, so alikuwa amelala. And then really aliamka, the first thing he saw was a gun na ilikuwa imekwa hapa in between his eyebrows. That's the last thing alikumbuka. Now in the morning, Alexander anapatikana kwa parking lot, ako hapo na ameshutiwa hapa in between his eyebrows, hapa katikati ya eyebrows yake. So fortunately he didn't die, hakukufa. Akapelekwa hosi, though ali lose his right eye. So Aaron ameenda, I guess anafikiria nilimalizana na Alexander, so Alexander anampigia simu like, guess what? So akamwambia, by the way, usifikirie nilikufa, sikukufa, na I want us to make a deal. So Alexander at first alikuwa anasema hakuwa anataka kuambia polisi what happened, so that a deal na history peke yake, but I think alikuwa anataka pesa, you know, because kama amemstaki ataweza kumblackmail na pesa. So I guess that's why hakuambia polisi. So akaanza kumwambia like anataka 5 million and history ishi hapo. Na Aaron anaruka cause like what ati nini. So unajua wanapigana simu, and then anatumia na messages back and forth like ukifanya like ukiniekelea vitu zenye sijafanya na hapo za unajua mimi najua mambo, usiponilipa nitaenda expose nini. So akaanza Aaron akamwambia 1.5, akamwambia no way 2.5. Now kwa hii harakati Aaron alikuwa ametafuta PA mwingine, na at first PA alikuwa amejaribu kudeal na Alexander, but Alexander alikataa. Anasema no, nitaenda kwa polisi na niseme kenye ilifanyika if you don't give me money. So alikuwa anataka kufanya history iende chini ya maji. Now Aaron, because of kukua paranoid, you know, because Alexander ako ile aspect, you know, I also have guns, ninajuana na watu, don't be my enemy, you know, those kind of things. Yeah. Now Aaron akahire another personal bodyguard, so another friend from the hood. Now kumbuka bado history ya Alexander to and fro ina happen. In the meantime, you remember the girlfriend or the wife of Aaron alikuwa na cousin, na the cousin alikuwa ameolewa na another footballer. His name was Lloyd. Now Lloyd walikuwa marafiki na Aaron, but kuna vile
it is not clear what the argument was about, but kuna argument walikuwa nayo, na as we tumona Lupi ko Aaron ule mse wenye anakuaga like, and mind you, Aaron alikuwa ametafuta a new bodyguard, and alikuwa amenunua some used cars, na alikuwa amebuy guns, like not one or two, so many guns, security purposes. Argument, I guess Aaron alikasirika, so the following day akaambia Lloyd like, si ukuje. Ilikuwa 2 in the morning, so I was like, you people, kwani mlalagi? So he was like, si ukuje. Na at that time Aaron alikuwa na PA wake, personal bodyguard wake Beshte, na pia alikuwa na another person called Carlos, a friend. So wakachukua Lloyd from his house 2 a.m. in the morning. Now Lloyd, I think kuna vile alifeel vibe, so akatext sister yake kamwambia, just in case ujue like niko na kina Aaron. Lloyd in the morning alipatikana ameshutiwa, imagine, na alikuwa amekufa. They killed him. But sasa they did it so poorly because penye alikuwa ameachwa haiko mbali na penye Aaron anaishigi. That's number 1. And number 2, polisi waliweza kushikanisha the tires, the location, the last scene with, so akajua ni nani alimuua, ni Aaron. Na hii kitu ilisambaa, the media ilikuwa imefuatilia hii story because this guy is a famous football star. By that time nilikuwa nimeacha kusema story yake ya career, alikuwa tu anaendelea kuthrive hadi walikuwa wamefika Super Bowl, although wali lose. That's something big, you know, kufika Super Bowl. So he was a big deal. He was also a celebrity apart from being a footballer. So he was all over the place. Hakukuwa CNN, anafuatwa hadi na helicopter, like alikuwa akichunguza hiyo investigation sasa iki happen. Now Lloyd, kesi yake ndio ilifanya Aaron at first ashikwe because it was proven that it was him, although like aliruka hiyo story, pia the others waliruka hiyo story. They did not plead guilty, but waliweza kupatikana ni wao na akashikwa. And then pia Alexander alikam through na akatestify. Napo njo SUV ilipatikana, na SUV kupatikana, although unajua hatujui ni nani exactly alishoot hiyo 5 times, hatujui. So it ended up being ni Alexander ndio alishikwa juu ya the death of Daniel and his friend, but Aaron alishikwa juu ya the death of Lloyd. Now in prison, still he was a football star, so alikuwa anaachwa anaenda na practice, but still in prison, si mbali, na hakuwa anatreatwa like the other prisoners. So he ended up guilty, na pia bibi yake Beidha aliletwa kwa, alikuwa one of the suspects. Juu kuna CCTV ilikuwa inaonyesha it's like alikuwa anabeba stuff inakani kama that's where the guns were, na alikuwa anajaribu kuficha hizo guns, but hiyo kesi haikuproviwa, so alireleasiwa. Tania pia alishikwa because SUV ilipatikana kwake na alikataa kuongea to testify against the cousin, alikataa, so akashikwa pia. So Aaron alisentensiwa for life in prison without parole, hakuna kutoka ever. So akashikwa and akapelekwa kwa jela. Now let's come to 2017. He died, and this is what happened. That day it was a normal day. Aliamka akapatana na cellmate, alikuja kwa nini yake, cell yake, ilikuwa kila mtu na cell yake, room yake. And then sijui wakasmoke this drug, I don't know, K2, and then wakaongea about life, and then cellmate akaenda, and then Aaron is kwa kwenda gym, akaenda akapigia mama yake, akapigia bibi yake. The wife said that it was a normal convo, nothing sounded weird, unaona, like ilikuwa tu kawaida. But the mom alisema alimfungukia roho, like Aaron akasema, akamwadmitia that he was gay and other personal things. So Aaron after that akarudi kwa cell yake. Now later on usiku, the police, they noticed kuna hiyo kashimo ka cell imefunikwa na bedsheet, so wakaweza kuona the other side, na wakimuita haitiki, so si wakafungua, wakampata amejinyoshisha from the cell window na bedsheet. And then hapa alikuwa ameandika John 3:16, and pia alikuwa ameanza kuchora hizo vitu zinakaa all seeing eye,
yeah, which inaleta Illuminati kind of theory, you know. Now kuna hii stuff sijui inaitwa Abby what, I'll write it down. Now hiyo amendment bedha nilikuwa nimesahau, after Aaron alikuwa amefungwa, kuna vile alirudisha kesi ya Lloyd kwa koti, alikuwa ameirudisha, so kuna vile bado haikuwa imefailiwa like even Jokuko. So what happened was that hii amendment inamaanisha iko hivi, kama umse number 1 alikuwa na kesi and then aka happen kupass away, hiyo kesi haikuwa imeisha, his family wanapata salary yake na bonuses zake from NFL. That's one. And then 2, that means he was not guilty, because unajua alikuwa amechujwa kwa football and all that because of these allegations and all that. So kama amekufa na hiyo kesi jamalizika, that means it's not true. So kuna theory yenye maybe he knew about this because his lawyer aliconfirm that he knew about this amendment. So maybe he killed himself so that his family were gain, but it's not confirmed like that was the only reason ilifanya Aaron ajiwe. No. Now, he left a letter for his wife, for his daughter, and for his lawyer, which kenye iliandikwa hapo releasiwa, but I believe kulikuwa na hints ya, you know, love and all that, and also he was aware of that amendment. So there's a possibility that alijifanya hivyo because so that the family will benefit from his death. Akili yake ilipelekwa, his brain ilipelekwa to this neurosurgeon. Actually, she's the best neurosurgeon, I've forgotten her name, in the world. So akaangalia akili yake na akasema Aaron alikuwa na CTE. What CTE? CTE ni shida ya akili. So alisema ati hadi aliweka hapo diagram ati difference ya a normal brain na brain ya Aaron. It had like holes. Kuna place moja imefura, place nyingine imeshrink penye. Like brain yake ilikuwa unajua mostly hii kitu inakuwaga familia na footballers because you know wanagonganaga and all that, kichwa, that is. So alisema in a scale of 4, of which 4 is the worst CTE, ilikuwa 3. So hiyo maybe inaonyesha why he was paranoid, because someone with CTE anakuwa na mood swings, anakuwa na anger issues and paranoid anxiety, all that. So that's why maybe alikuwa na hiyo paranoia and he was like anakuwa triggered, you know, ukimfanyia kitu anakasirika like let go. But does that excuse him, his behavior? No, it does not. We are not excusing his behavior. So the court will find him guilty of Lloyd's death. Na hiyo amendment ya the family kupewa pesa yake ilioma nje. So if that was his goal, it did not work out. It didn't. Yeah, that's the story of Aaron Hernandez. From a Super Bowl football star to a cold-blooded murder. But this story, it's kind of sad because this guy, he was good in football. Although Miss Wachigi football, American football. So of the day, hope you enjoyed. If you enjoyed, make sure you subscribe. Come at this stage to subscribe, and I'll see you again in another video. So stay tuned, okay? We are out.